Can you see the slide? Okay. James Joyce, okay, is one of the Ireland's most influential writer and celebrated writer, and his most famous work is Ulysses. Okay, Ulysses is on the basis of Odyssey. Odyssey was a journey of Odysseus from Troy to Ithaca. That was the sea journey. But Ulysses, he had a journey in this novel. And who is the writer? The writer is James Joyce. So Ulysses didn't have a journey towards the ocean. However, he had a journey, all-day journey, from 8 a.m. to 12 p.m. Okay? And in this journey, you will see the lives and the journey towards the characters and everything. But in case of Odyssey was a journey towards the sea, and that was the exploration of Ithaca, and Odysseus, the epic hero. So Ulysses is a famous novel written by James Joyce, and this James Joyce has written the novel A Portrait of the Artist as a Young Man. Artist means who creates art. It may be painting, it may be sculpture, it may be poems, it may be novels, it may be other things. That is the creative art, that is the artist. And the artist, or the portrait means pictures with the portrait of the artist as a young man. That is written by our writer James Joyce. That Ulysses, which follows the movement of leopard bloom through a single day on June 16, 1904. 1904. 1904 bolte paren, 1904 bolte paren, but you will say yo, zero has several names, not 0, O, okay. ও না কিন্তু ও কেন এত সুন্দরী হলো ওই ও হ্যাঁ নিচের এটা একটু কি আসবে নিচে আসবে ও ওকে 1904 not 4 Ulysses is based on Homer's The Odyssey, that is that one. Joyce was suffering from a case of glaucoma, one kind of eye disease brought on by acute anterior uveitis, that means eye disease, and inflammation of his iris. It was unfortunate, nothing new. Actually, the protest of the artist as a young man, what you see, আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, এই জন্য মনে হয় কথা বলছি। এই আমাদের রাইটারের কি একটা গ্লুকোমা অসুখ ছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়াগ্রামে। পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট ম্যানে আমরাও দেখবো যে ওখানে যে মেইন ক্যারেক্টার তারও এরকম একটা ইয়ে আছে, ডিজিজ আছে। ওকে, সো দ্যাট ক্যান বি দ্য autobiography of our writer James Joyce. Okay, so and it was unfortunately nothing new. Joyce's first recorded bout of the uveitis was in 1907 when he was 25 years old, and the attacks recurred for more than 20 years. So from the very beginning of his life, our writer James Joyce had been suffering from eye problem, eye inflammation. Okay, so he was born in Ireland. The full name is James Augustine Aloysius Joyce. The জানার দরকার নেই, বাট কোনো খুঁতে এক্সামিনার করে ভাইবা নিলে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারে। ওকে,
বিসিএস এ আসবে না, বিসিএস এর প্রশ্ন, বিসিএস এ লিটারেচার ইংলিশ থেকে হচ্ছে প্রিলিমিনারিতে হয়তো 1-2টা প্রশ্ন থাকে, এটা থাকবে না, আরো থাকে। গুড লাক। তাহলে এটা এটা তাহলে হলো জেমস, জেমস নাকি জেমস, জেমস অগাস্টাইন অ্যালোয়সিয়াস জয়েস। He was born in 1882 in Ireland and died in Switzerland. Switzerland কি? সুইজারল্যান্ড নাকি? সুইটজারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড না, সুইজারল্যান্ড দেখতে যেরকম সুন্দর, এর নামের বানানটা বলতেও খুব সুন্দর লাগে। কি? সুইট, সুইট, Switzerland. Switzerland. He was died in. Irish novelist noted for his experimental use of languages and experimentation of literary method in his large work of fiction Ulysses and Finnegan's Wake. Okay. So Finnegan's Wake also written by our writer James Joyce. So Ulysses, James Joyce, and also Finnegan's Wake, and also Portrait of the Artist as a Young Man is written by Joyce. Was the eldest of 10 children. ওরে বাবা, 10 ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল কি? আমাদের রাইটার জেমস জয়সি। In his family survived infancy, and children in his family to survive infancy was sent at age 6 to ক্লংগোয়েস উড কলেজ। কেন এই নামটা বারবার বললাম? কারণ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্টের মধ্যেও এই স্কুলটার, কলেজটার আমরা নাম জানি। As I have told it earlier, that is a portrait of the artist, maybe the autobiographical writing of James Joyce. So ক্লগ কি বললা? কি বললে? আমার বাবা হলো ছোট সময় তোতলা ছিল, তো আমারও মনে হয় এরকম একটু আছে, এই জন্য ক্লংগোয়েস উড কলেজ, স্পেলিংটা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, ক্লংগোয়েস উড কলেজ, a Jesuit boarding school. Jesuit boarding school. Do you know the difference between boarding school and normal school? Boarding school, that means the residential model college. হ্যাঁ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশে, সেটা হলো পল্লী আবাসিক, সেখানে থাকতে হবে। বাট দ্যাট ইজ নট আওয়ার কনসার্ন। দ্য কনগ্লোয়েস উড কলেজ ইজ আ জেসুইট। জেসুইট মিনস ডমিনেটেড বাই জু, ডমিনেটেড বাই এই সব দেখতেছি কিন্তু। বোর্ডিং স্কুল উই নো, দ্যাট ইজ নট আওয়ার কনসার্ন, but the concern is that that school is run by the Jew, that means Jesuit boarding school, and has been described as the Eton of Ireland. Eton, a famous school বা ইউনিভার্সিটি, সেরকম এই আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত যে কলেজ, সেটার নাম হলো এই ক্লগগোয়েস উড কলেজ, দ্য জেসুইট কলেজ। এবং সেখানে 6 বছর বয়সে কে গেলেন পড়তে? জেমস জয়েস। But his father was not the man stay affluent for long. He drank. রাইটারদের জীবনটা এরকম, রাইটারদের আসলে যদি দুঃখ কষ্ট যদি না থাকে তাহলে তাদের রাইটার হয় না। ওকে, এবং এই ভদ্রলোকের জেমস জয়েসের বাবাও তাই। প্রথমে অনেক ধনী ছিল, অ্যাফ্লুয়েন্ট ছিল, কিন্তু পরে সে এত মদ্যপান করা শুরু করলো। হি ড্র্যাঙ্ক, neglected his affairs, that means business, and borrowed money from his office, and his family sank deeper and deeper into poverty, the children becoming accustomed to conditions of increasing sordidness. That means he became bankrupt. Who? That means James Joyce's father. And for this reason, Joyce didn't return to Clognoes College. কেন যেতে পারলো না? কারণ ওই স্কুলে পাঠাতে হলে তো টাকা পাঠাতে হবে, সেটা তার বাবার নেই, যেতে পারলো না 1891 সালে। Instead, he stayed at home
for the next 2 years and tried to educate himself. Okay, actually educate himself. There is a two kinds of education. One's education is academic education, another education is self-education. Self-education can be gathered from আপনাদের গল্প করার সুযোগ তৈরি করে দেব, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে বাইরে যে মন খুলে গল্প করতে পারেন, আর না হলে আরো একটু জোরে গল্প করলে আমরা সবাই শুনতে পারবো। আমার গল্পের থেকে আপনার গল্পই আমরা শুনবো। ওকে, we would be happy there. So Joyce didn't return to Cornwall's College for the sake of his father's bankruptcy, but he studied at home. And as I said, there are two kinds of education: academic education, what you are getting from here, and there is a self-education. Okay, that many person can have. You can have from your day-to-day life. You can have that kind of education from your family members, from your seniors and others, and also by studying books, not by chatting. হ্যাঁ, চ্যাটিং করতে পারেন যদি আপনি হলো এই এখন যারা রাইটার বেঁচে আছেন, এনগোগো আর থিয়ঙ্গো বেঁচে আছেন, তার সাথে যদি আপনি চ্যাট করতে পারেন। হ্যাঁ, যদি হচ্ছে নম চমস্কির সাথে যদি কথা বলতে পারেন, হ্যাঁ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে যদি কথা বলতে পারেন, বারাক ওবামার সাথে কথা, হ্যাঁ, they are free. If you cannot, and if you can at any time, they are free. And actually the knowledge can be gathered in such a way as well. So our writer James Joyce started reading at home and was trying to educate himself in this way, and asking his mother to check his work. পড়তেন এবং মাকে বলতেন লিখতেন। In April 1893 he and his brother Stanislas were admitted without fees to Belvedere, এটা একটা সহজ আছে, Belvedere College, another Jesuit grammar school in Dublin. Grammar school, that means that is basically related to Latin and Roman. That means we would know that William Shakespeare studied a little bit in a school, and that school was the grammar school. Grammar school is basically focused on Latin and classical Latin language especially. So this Jesuit school also, আগেরটাও কি ছিল, Jesuit school ছিল Cornwall's school, and next time তার বড় ভাইকে বিনা বেতনে ভর্তি করা হলো কোথায়, Belvedere College, and a Jesuit grammar school in Dublin. And Joyce did well with academically and was twice elected president of the Marian Society, a position virtually that of head boy. Okay, Marian Society স্কুলেরই একটা, যেমন আমাদের এখানে সিআর যেরকম আছে, ওই রকম ওদের স্কুলেরই সবারদের মধ্যে একটা হেড বয়দের নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানকার প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছিলেন কে, এই জয়সি, ইন দ্যাট Belvedere College. He left, however, under a cloud, as it was thought correctly that he had lost his Roman Catholic faith. Okay, so in Christianity there are two kinds of faith. There are actually three kinds: Catholicism, Protestantism, and Puritanism. And Jews are the different religious belief. Okay, Jew are the different Jews or Jews না, Jews. Pronunciation Jews ও কিন্তু হয়, pronunciation same, Jews and Jews. So that Catholicism is the traditional Christian belief, Roman Catholicism. They are also dogmatic, but Protestantism, they say that some norms, religious activities are different from Catholicism. That means Protestantism protests several religious activities of Roman Catholicism. They are Christian, okay, but they protest. That is Protestantism. And Puritanism is the dogmatic Christian belief. They want to purify. That means one Puritan government came to the power of England, that was in 1649. That is the Oliver Cromwell. And Oliver Cromwell beheaded Charles the First.
মাথা কেটে সেই ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং 1649 থেকে 1660 সাল পর্যন্ত যেটাকে বলা হচ্ছে রেস্টোরেশন, সেখানে আবার এই অলিভার ক্রমওয়েলেরই কি মাথা কেটে চার্লস দ্য সেকেন্ড আবার ক্ষমতায় এসেছিল, যেখানে ডোভার বিচের সম্পর্কে কথা আছে। সো our concern is that in Christianity there are 3 types of belief, that is Roman Catholicism, Protestantism and Puritanism. So James Joyce's school was Jesuit school, that is previous Cornwallis College and also next one Belvedere College, and their family believed in Roman Catholicism. But at the time in studying in this college, our writer, look here, what is the title of our novella? A Portrait of the Artist as a Young Man. How does the thoughts and thought process of a young man changes gradually? Okay, and whenever you will be getting acquaintance with a new one, you will try to make a mixture with the new one. What you know, আপনি যেটা জানতেন, নতুন একটা জিনিসের সংস্পর্শে যখন আসবেন সেটার সঙ্গে তার একটা কি মিশ্রণ ঘটাতে চাবেন, এবং মিশ্রণ ঘটাতে গেলে সেটাকে 2 ধরনের, যদি সমন্বয় পান সেটা হলো ইকুইলিব্রিয়াম মানে সামঞ্জস্যতা তৈরি হবে, আর যদি আপনার পছন্দসই না হয় তাহলে সেটা তৈরি হবে ডিসইকুইলিব্রিয়াম, অসামঞ্জস্যহীনতা। তো এখানে জেমস জয়েসের পরিবার হলো রোমান ক্যাথলিক, বাট স্কুলে পড়তে গিয়ে বিভিন্নভাবে সেখানে কি হলো, জেমস জয়েসি লস্ট হিজ রোমান ক্যাথলিক faith. Okay, and that is the process of changing thoughts of several, especially the young creative persons or individuals. He entered University College Dublin next time, which was then staffed by Jesuit priests. এখানে আবার সেই ডাবলিনের জেসুইট প্রিস্টদের ডমিনেটেড ছিল এই ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন, যেমন ইউসিএল ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, সেরকম ডাবলিনেরও ইউনিভার্সিটি কলেজ, এবং এই কলেজগুলো দেশের মধ্যে ইউনিভার্সিটি, কিন্তু এগুলো কলেজ কিন্তু ইউনিভার্সিটি খুব ফেমাস হয়। There he studied language and reserved his energies for extracurricular activities. Okay, পড়াই কম অন্যদিকে বেশি। ওই যেমন কিরকম, যে এক ভদ্রলোক তেল কিনতে গিয়েছে, বলছে যে 1 লিটার তেল কিনলে একটু ফ্রি, ঠিক আছে, তো বোতল নিয়ে গিয়েছেন, এখন 1 লিটার তেল কিনেছিলেন, ফ্রি নেওয়ার জায়গা নেই, তখন বোতলের মুখ বন্ধ না করেই, বোতলের নিচে একটু জায়গা থাকে না এরকম, বোতলের বুক বন্ধ না করে উপরে কেছে এই ফ্রিটা এখানে দেন, তার আসল জিনিসটা কোথায় গেল? নিচে। সো আমাদের রাইটার অ্যাকচুয়ালি, and that is the experience, একজন মানুষের ইন্ডিভিজুয়ালিটি of course will be varied. আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার ডিএনএর পার্থক্য খুবই কম, আপনার বোনের সাথে আপনার ডিএনএর পার্থক্য খুবই কম, but the liking disliking are far different. Okay, and that is what that creates individuality, and that is very sharp in the postmodern times as you are in and as we are in. Okay, so the sharp personality. So our writer James Joyce is a modern writer, and he created such kind of famous writings through the presentation of his meta narratives or the postmodern narratives, or you can say modern narratives, especially the psychological narratives. Okay, so there he studied and reserves his energies for the extracurricular activities, মানে এক্সট্রা পড়ালেখার দিকে মন নাই, অন্য কাজে। কে?